Adcash ni website mpya ya kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Start monetizing with adcash. Monetize your website traffic and maximize your ad revenue. Kwa hii ni website kama Adstera, kama Pop Ads na kama zingine. Kwa hiyo ni website ambayo utaitumia kuweza kumonetize traffic yako kama ni YouTube, kama ni nini. Na kama una website basi hujapata matangazo ya AdSense, ni website nyingine mpya ambayo unaweza ukaitumia kuchukua matangazo na kuweza kuweka matangazo katika website yako au katika blog yako, na pindi matangazo yanavyoonekana katika blog yako basi wewe unatengeneza pesa kupitia link au ad code kutoka katika website hii. Ni rahisi sana jinsi ya kutumia. Kwanza kuna multiple ad format, okay, na ni worldwide coverage. Then there is high fill rate, anti-ad block technology, live statistic, fast payment, okay, unlock your revenue flows. How to get started? You successfully monetize is only 3 easy steps away. Start earning by adding just a few lines of code to your website, okay. Kwa hatua ya kwanza utaregister, sign up and create a free publisher account. Step 2 utasepa place our tags on your site. And then step 3 monetize, start earning, see your revenue grow. Okay, read more. Kwa uta click hapa sign up today. Na katika sehemu hii ya kusign up basi utachagua category, select account type kama ni promote your product or service this advertiser, but you can select your publisher. Select publisher, show ads on your website and make money. Currency pia utaselect currency yako kama dola, kama unahitaji euro, dola utaselect. Then work email, choose your email. For instance, my email is mrblogger@gmail.com. Okay, this one is my email. Then create a password here. Let's say best 2023. Okay, then put this. Okay, I agree to the terms, send the latest tips. I'm not a robot. Then click register. You'll see create an account. Email is not valid. Email is not a valid email. Okay, email is not a valid email. Kwa hiyo unaweza uka sign up kwa kutumia Google ili usisumbuke sana. Choose your email here. You can choose this email. Then confirm. Choose account type. My account type is this one, publisher. Then my currency is dollar. After that I agree to the terms, send email, then register. Just wait a moment. Publishers onboarding. Kwa hapa tayari nimeshaweza kufungua account yangu tayari. Adcash, register your website on our network in order to be able to run our ads. Add a website. So here you can add a website if you have a website. Ownership, you can select vertical, select category, but you can also use links. Okay, you can also use links. Kwa hiyo hapa ukigusa sehemu hii utaweza kuona hivyo. Kwa utachagua category unayoitaka, utaweza kuadd matangazo yako na utaweza kutengeneza pesa kupitia website hii. Okay, asante na karibu tena katika channel yetu ya Feaboy TZ.